In my 26 years running a franchise consulting company, 26 лет опыта у него за спиной владения компанией, франшизой. And having helped about 720 companies in Asia to develop their franchise systems. И где-то 720 компаний за спиной в Азии, которым он помог развить франшизу свою собственную. If there's one sentence that I can say about franchising, it is that franchising is the cloning of a successful business. В одной фразе я хочу дать определение франшизе. Франшиза – это клонирование успеха, успешного бизнеса. Вам нравится такое определение? Katrina, it was correct because there are a lot of bad people who want to make fast money from franchising by franchising something that is not proven. Потому что масса дурных людей, которые хотят быстро вкинуть вам франшизу, которая в конечном итоге ничего вам не принесет. Есть такие люди. That's why in Australia and in America the laws are very strict. For example, the court, the judge, if there's a fight, will want proof from the franchisor to show that the franchisee has sought advice from a third party before he signed. And there's a cooling off period of 45 days. So the government of certain countries are protecting prospective franchisees from bad franchisors. Вот если взять, допустим, такие страны, как Австралию, Америку, наверное, и другие есть, и что-то между франчайзером, я буду говорить, кто купил и кто продал, дело дойдет до суда, то там в течение 45 дней судья 100% сразу присудит, будет на стороне того, кто купил, чтобы разобраться, то есть, что он купил, какого каталогия. But the beauty of franchising, красота франшизы, just like Ray Kroc, the guy who owns McDonald's, although he's dead now, okay, said franchising is getting into business for yourself, but not by yourself. Знаете, вот здесь лингвистический изыск, как он вспомнил своего первого учителя, у которого он учился, что такое франшиза. Франшиза – это идти в бизнес для себя, но не самим по себе. То есть ты что-то купишь, ты приобретешь для себя, но не сделаешь это сам. Вот в этом. Right. So the franchisee doesn't feel alone, and there's economies of scale by a huge group of franchisees. So you get better pricing, you get better training, you get better recognition, so you earn money faster. So that's a good part of franchising. Это большая семья, все, кто связаны франшизой. И тот, кто приобрел франшизу в этом, допустим, у одного человека, предпринимателя, он имеет целую сеть, где он может обучать своих, он может учиться, он может задавать вопросы. Вот это тоже красота франшизы. Okay. So my topic today really is to share with you what's happening in Asia, okay? And you will find at the end of my presentation, actually, that concepts that work in different countries are actually a reflection of the needs and wants of the market. Итак, я хочу вам показать, что сейчас происходит с франшизой в Азии, Юго-Восточной, in Asia or Southeast Asia. Well, anywhere around the world, actually. Ну, уточнили, не только в Азии Юго-Восточной, вообще во всем мире. Вот об этом, о тех возможностях, тенденциях, или, как говорят, ныне трендах, и тех проблемах, которые встают перед всеми, кто собирается заняться этим. For example, German pork knuckles and beer may be very popular in Europe and in Southeast Asia, where they drink lots of beer and eat, pork knuckles. But you can't bring it to a Middle Eastern country. Например, если в Европе, в той же Германии, вы знаете, бирфесты, там упиваются пивом, свиные, там копченые ребрышки они едят, вот с этой культурой франшизы навряд ли они смогут прийти в какой-то степени в мусульманскую Азию. Just one more example. For example, in Japan, in Korea, in Singapore, in China, these countries are getting very old. So services that cater to the old do very well. Вот, например, возьмем те страны, которые он назвал. Это Япония, Корея, Таиланд, многие другие азиатские страны. Возьмем их в плане демографии. Там очень большая прослойка стареющего населения.
они требуют особого специального ухода за ними во всех отношениях. But this kind of service, if they go to a young country like the Philippines and Vietnam, no market. Вот для таких услуг этой категории людей во Вьетнаме, это Азия, пока мы ограничивались, на Филиппинах нет места, они не смогут там прижиться как франшиза. Okay, so I will do this very fast because I have 100 slides. Потому что у него 100 слайдов. Anyway, this first slide is just to tell you we have gone for all the exams and everything. You know, because as a consultant, it's very important to make your client feel comfortable that you have gone for all the exams and certifications. So this first slide is about all the qualifications that. Все эти слайды, они для того, чтобы показать, если, допустим, он консультант, он должен, чтобы клиент, который пришел, чувствовал себя удобно, комфортно с ним, когда он, поэтому он многое показывает общих правил. Now, I am very lucky. I represent Singapore at the World Franchise Council for the last 25 years. I don't know if they know, I'm 61 years old. The reason why I don't look 61 is because I laugh a lot. Итак, он все вам разложил. 26 лет он работает на франчайзинговый совет в Сингапуре, ему 61, но он не выглядит на свой возраст. Почему? Он любит смеяться. Смейтесь, друзья. So smile a lot, huh? Ну, хоть улыбайтесь. Now, franchising, if you know Singapore, Singapore is smaller than, Итак, smaller than, you know, this beautiful port of Russia. Вы знаете, что такое Сингапур? Это страна-государство. Она может по величине, как вот, ну, где мы сейчас находимся, по размеру. We have no natural resources. We even have to buy water from Malaysia. Воду питьевую в Малайзии покупают. Yeah. But the Singapore government the government actually gives money to companies who go into franchising. Что делает сингапурское правительство? Дает денег компаниям, которые едут в те страны, где и чего им от них надо, и покупают по франшизе. The reason is a strategy. They think that, okay, since we don't have any resources, let's make it a very fun place to come. Good airport, good seaport, lots of brands from around the world, lots of food, you know, just give services, you know. Yeah. Как они думают? Они думают, их правительство, так, давайте и нам будет весело и интересно, и мы будем покупать и приобретать. Мы едем в другие страны, мы приводим все из этих стран, чего у нас нет, но по определению нам надо, мы все это привезли. И все это стратегия, это стратегическое мышление. But like all businessmen will tell you, you must find a niche. You must, just like you sell something, you want the customer to remember you for something special. So in Singapore, you can have a lot of fun, but it's very strict. Помните, вы как бизнесмен должны найти какую-то нишу, сами придумать, в которой вы хотели бы видеть себя и работать по которой. В Сингапуре очень интересно, всегда можно там повеселиться, но помните, законы там строгие. It is strict, therefore it is safe. So, you know, young girls can walk on the streets anywhere in Singapore after midnight and it's very safe. And if you misbehave, let's say there was this American boy who spray painted a few cars and he was hauled to jail and he was whipped. Wow. And the whip is very painful. The minute the whip lands on your body, it tears your skin. You know? Still corporal punishment. Yes, still corporal punishment. Это очень безопасная страна. Вы можете, девушки, гулять в 12 ночи и в любое время спокойно там. Но если кто-то будет себя неправильно вести, приставать к вам, помните, мгновенно появится полиция, арестует. Случай с одним американцем, который, ну, правда, не приставал, краской, граффити что-то там распылил краской, мгновенно повязали и корпорально наказали, битие кнутом. Сказал, было очень больно. At that time, Bill Clinton was the president. So the court actually wanted to cane the boy 5 strokes. But Bill Clinton called our prime minister and asked to reduce. So we reduced to 3 strokes. Его суд присудил 5 ударов кнутом. Клинтон позвонил, попросил уменьшить наказание, дали только 3. And we don't cane men after 50 because most men will faint after 1 week. Более 15 не присуждают, после 15 уже все в обмороке. And you don't cane women.
к женщинам это неприменимо. So we can do everything. Yes, but I'm sharing with you this. I'm sharing with you this to tell you that even a port like yours, okay, Vladivostok, can brand itself and attract a lot of people. Я говорю вам для чего? Потому что порт Владивосток как таковой с вами здесь может, найдя свой бренд, привлекать массу людей. Yeah, it doesn't have to be strict or anything like that. It can be your food. It can be, you know, the songs you sing. It could be your local beer. Еда, песни, напитки. Yeah. Okay. So the thing is this: not just the Singapore government, more and more governments, Malaysian government, the Thai government, the Vietnamese government, the Indonesian government, they are all copying Singapore. They are now urging their young people to become entrepreneurs through franchising. And like what Sergey said earlier, people join franchise because the risk is a lot lower, you know, and governments will not waste their money, okay, by asking people to join a risky business. Ну, что можно сказать? Даже если мы не будем о Сингапуре говорить, очень многие азиатские государства, он привел примеры, это и Вьетнам, и Таиланд, и многие другие, призывают свою молодежь, примерно, где Сергей? Вот как он нам как вы нам рассказывали, чтобы занимались франшизой, потому что это не столь рискованное предприятие. Государство не станет ведь их толкать на то, чтобы они ваш первый опыт повторили. Они сразу их толкают на то, что принесет им быстро успех. So franchising is now everywhere, from Argentina, the letter A, to Zimbabwe, the letter Z. То есть от первой до последней буквы алфавита, от Аргентины до Зимбабве. Это английский алфавит, есть франшиза. For example, there is an American social enterprise that has franchised their clinics in Africa to help Africans have access to cheap medicine and making them become small drugstore holders, becoming entrepreneurs, and it's worked very well. Обратите внимание в качестве примера, и это одновременно социально направленный бизнес, франшиза. CFY – это клиники в Африке, франшизы, которые вам помогают получить доступ к медицинскому обслуживанию, вы понимаете, в Африке, где люди в этом нуждаются. Okay, so there are many franchise associations. I will skip all this. These are the regional bodies of franchise associations that go under the World Franchise Council. Вот здесь, let me say, you will read this with Yes. Он оставит, будет очень быстро идти названия очень многих ассоциаций по франчайзингу. Ну, он оставит вам материалы, и вы сможете получить их. Even the past USSR countries have formed their own franchise forum. Can you see? So it's getting very popular. Вы знаете, даже СССРовская, когда-то СССР, одну ассоциацию по франчайзингу завела в свое время. Now this morning, one of the speakers talked about Lee Kuan Yew giving advice to the Kazakhstan Prime Minister. Сегодня, да, я помню, переводила, был дан, так сказать, совет мудрого премьер-министра Ли Куан Чжу, господина Ли Куан Чжу, чтобы Назарбаев, президент Назарбаев забыл о казахском языке, один из минусов, как недостаток франшизы, перешел на английский. Well, unfortunately, he has passed away, but many leaders, including the presidents of America, has sought his advice. And this he said 15 years ago. He said that, you know, on the assumption that there are no major upheavals, there will be an East Asian economic transformation accompanied by an efflorescence of Asian popular cultures, and that will include the Far East of Russia. К сожалению, уже нет этого мудрого сингапурского премьер-министра. К нему и американские, кстати, говорит, президенты приходили за советом. Вот что он сказал. Если мы будем исходить из того, что не будет никаких серьезных изменений, нарушений развития, то в Восточной Азии преобразование экономики будет завершаться и будет идти по пути слияния всех мультикультурных национальностей, наций
или экономик Азии. Он говорит, это включает и наш Дальний Восток. So I'm 61, right? I remember when I was 30-something, we don't buy things from Korea. My friend Mr. Young is from Korea. Because at that time, the impression is, oh, the things made in Korea is no good. Ага. At that time. Вот и мне 61, когда мне было 30, я не помню, чтобы я тогда думал, почему бы мне не купить, да я не буду, товары плохие, у моего друга Артура. But now, Korean singers, Korean movies, Korean songs, Korean fashion, Korean food, everybody loves. And it's the same with Vietnam. I remember long ago they said, oh, Vietnam, poor country, everything is bad. If you go to America and Europe now, Vietnamese food is getting very popular. So, why not Russian food? Why not Russian fashion? Why not Russian songs? It will come. Я думаю, вам перевод не нужен. Если сейчас о Корее мы все сказали, то сейчас корейские песни, танцы, все это высшего качества. Если взять Вьетнам, который не так давно вышел из войны, то я также о нем думал, да, и так иногда сейчас думаю, да что там может быть хорошего? А посмотрите на Америку, как там широко начинают шагать вьетнамские товары. А почему бы не российские товары? Because now the world is flat and it's borderless. And thank you to internet and social media, very fast. So all you need is all of you keep saying Russian things are good, and you get a few Hollywood people and some Korean friends and Singapore friends who say good, good, good. It will become good. Вы понимаете, что он хотел сказать? Мир изменился, он сказал, он стал плоским. Почему? А потому что это компьютерная панель. Вы набрали своего друга, вы поговорили с другом в любой точке мира. Вы можете прилететь или так, или сяк, но сейчас мир иной. Especially when tourists start coming. А когда They will туристы bring приезжают, back the nice stories and they will spread. The young people are very good. They influence their friends much stronger than the traditional media of newspapers and TV. мало того, что в сети вы можете расхваливать и показывать и все что угодно, но когда приезжают туристические к нам сюда-сюда, и молодежь, да и пожилые приходят, смотрят и общаются с нами, будьте уверены, когда они приедут домой к себе, они это все разнесут, так сказать, устно, и к нам еще больше приедет. Okay, this is just to give you an idea. I can give the slides. You know, Brunei is a very tiny country. Пример. Бруней. Очень маленькая страна. About 400,000 people. Вся страна где-то около 500 тысяч человек. And they are Muslims. Мусульманская. But they want Starbucks, they want Coffee Bean and Tea Leaf, they want KFC, they want McDonald's, they want everything. Because why? Even though they are Muslims, they go on the internet and they see, they watch movies, they want. Right? Но, несмотря на то, что они мусульмане, они хотят все то же самое, что и мы. И пиво, и Макдональдс, все, что предлагает там, и все остальное. Почему? А потому что они сидят в сети, и они видят, что там нам подсовывается. And from my own observation, you know, having spoken in 46 economies in the world in the last 26 years, we realized that a lot of clever businessmen, local businessmen, they learn. They say, oh, McDonald's does this. And then they will come up with a local version, cheaper and sometimes a lot better. И поверьте опыту, где-то в 46 странах я это уже увидел, когда люди с предпринимательской жилкой смотрят, пялятся в интернет, ну, тот же Макдональдс увидели, они начинают быстро шурупить. Ага, а почему бы мне не взять свой родной пример и сделать нечто такое же, но только свое? A good example Хороший is пример. Jollibee in Philippines. Jollibee copied McDonald's. And now there are more Jollibees than McDonald's in the Philippines. And they're making tons and tons of money. Selling burgers. Я ни разу не пробовала. Jollibee, название, это торговая марка на Филиппинах. Они это скопировали с того же Макдональдса. Но сейчас там у них этих Jollibee. Yeah, okay. So, I just share very quickly about Singapore and then I will open for questions because if I do the 100 slides, it will be until tomorrow morning. Но вы понимаете, с моими сотней слайдов, что он привез, он может до завтрашнего утра говорить. Поэтому он сейчас закончит, так сказать, и будет открыт для вопросов и ответов.
по Сингапуру. Yeah. So even in Singapore, we have three problems for business people. Number one. Итак, у нас в Сингапуре три основных проблемы, которые стоят перед предпринимателями. Первое. Number one is a small market. We only have, including permanent residents and foreign workers, we have about 5 million people. Если все наше население, плюс со всеми визитерами к нам, не более 5 миллионов человек, маленький рынок. Первое. 5 million people in 677 square meters. Very small Где-то около 700 квадратных километров кусочек земли. Okay. So, very small domestic market. Number two. То есть первая проблема – это маленький внутренний рынок из-за вот этих вот причин. Our young people are spoiled. They don't want to serve. They don't want to work in any job that serve people. You know, they want to be manager, they want to work in the bank, they want to work on IT, they want to be a lawyer, they want to be a doctor, but not a restaurant worker, not a hospital worker, definitely not a road sweeper or a dish cleaner. Второе. Yeah? Молодежь. Их молодежь, начисто испорчена. Чем? Потому что работы, которые они выбирают, это serve, это оказывать услуги, сфера услуг. И он перечислил их. Это банковская сфера, больничная сфера, любая сфера, менеджерская сфера. Они не хотят работать руками, физически. Это не для них. And the rentals are very high. So, аренда всего там очень дорогая. So, you know, every city has their own challenges, right? В каждом городе свои проблемы. So a good businessman will look at the problems and the needs and say, okay, how do I tackle this market? Настоящий бизнес-человек, он посмотрит на это, как же мне разрешить эти проблемы, связанные с вышесказанным. So if you come to Singapore, you find that there are a lot of restaurants now that use self-ordering machines with credit card. So you don't need a cashier. Итак, вы знаете, что в Сингапуре, кто бывал, вы можете заказать себе любую еду в ресторане, тыкая пальчиком по это самое. Не нужен ни официант, ничего, все по карточке. Набрал, заказал, заплатил. And now we are using more robots. I have a client, it's a public listed company that owns a lot of restaurants. Итак, а сейчас еще больше и роботы используются. У меня есть один клиент, который... It's a Chinese restaurant. So это китайский ресторан, это открытое, так сказать... They use a robot to fry the rice. У них робот обжаривает рис. Because that will cut down on the number of employees needed in the kitchen. Because you can't find employees anyway. Почему вы догадались? Потому что он не может найти тех, кто стал бы у плиты, работников физического труда, и стал бы жарить. And since the rentals are high, the government asked them to make smaller outlets. So you reduce the rent, smaller space. Yeah. А поскольку, значит, аренда велика, не желают работать, идут по пути сокращения площадей аренды. And promote more outside sale through mobile. Mobile cards or what? No, take away. Take away. И больше начинает, то есть, коли аренда большая, не хотят есть внутри, будем на вынос продавать. Продают на вынос. So even in a very difficult market like Singapore, franchising is still thriving because the entrepreneurs think of solutions. You have to. Итак, даже на таком маленьком и трудном рынке, как сингапурский, по ряду причин объясненных, франшиза процветает, потому что надо включать мозги и шелестеть мозгами. So what I'm saying is, whether it is a franchise or whether it's not a franchise, you have to think through whether you want to go into that business. Вот франшиза, не франшиза, здесь главное одно. Вы для себя должны определить, хотите вы этим заниматься или нет. Right. So, I give you one example. So, you know, Jollibee, which is so famous in Philippines, you know, they came to Singapore 20 years ago. Итак, вот эти Jollibee from Philippines, it's sell burger, very famous. There's bees, these Yeah, it's like a bee. I wonder why they. The mascot is a bee. The mascot is a bee. Yeah. Би это пчелки, и которые сейчас появились в Сингапуре. Yeah. So
their target was the Filipinos working in Singapore because we employ a lot of domestic maids. Этот бренд был нацелен на филиппинцев, которые работают в Сингапуре. But it failed within a year. You know why? Через год этот бренд пережил то количество филиппинцев, которые там работали. They failed because at that time the Filipinos that work in Singapore are allowed to go on leave only once in 2 weeks because they are domestic helpers. They stay in our home. You don't have it at all now. No, we still have that. We still have that. Что произошло с филиппинцами, которых отпускали на заработки? Им стали позволять через раз в 2 недели приезжать. So how can the restaurant survive because they only come out once in 2 weeks? Как же тогда выживать тем, кто уже купил эту франшизу Jollibee's? So you only do business with them one in 14 days. Потому что раз в 14 дней, с перерывом в 14 дней. And the taste of Jollibee is a bit Filipino. Singaporeans don't like. Сингапурцы не едят уж очень а-ля филиппинское. But now they are doing very well. Но они процветают. And you say why? Почему? Because now a lot of Filipinos who work in Singapore, they are IT managers, they are hospital technicians. They are not like domestic maids that are not allowed to go out by the lady boss, the mothers and my wife and everybody. You know, they say, no, stay at home. You are a domestic maid. But now the Filipinos are IT professionals. Ну что можно сказать? Они, филиппинцы, изменились. Они ходят, они могут выходить куда хотят. Они не остаются дома, как, допустим, домохозяйки. Yeah. So I want to end with this simple sentence. You know, I'm a third generation Chinese in Singapore. Я китаец второго поколения в Сингапуре. Yeah. So if you talk to businessmen in China, Taiwan, Hong Kong, Macau, Singapore, and the other Chinese businessmen in Indonesia and Thailand, they will tell you in business we look for 3 things. Если вы поговорите вот с такими китайскими, он назвал все страны практически Юго-Восточной Азии, что вот такой бизнесмен, как я, получает от этого? 3 вещи. I think even the Koreans believe this. Number one, timing. Поверят мне. Timing. You must go at the right time. You don't go like Jollibee came to Singapore when. Первое. Вы должны знать тайминг, время, когда You must go at the right time. вам нужно заниматься. Number 2, you must be in the right place. Вы должны быть в нужном месте вот в это нужное время. Okay, because for example, if you were to open a convenience store in a remote area, you will not make it. Convenience stores must be in a very busy place. Вы понимаете, что 7-Eleven, которые работают магазины вот такие So place, сетками, the они location. будут в очень оживленном месте. В And удаленном районе они не будут работать. And third thing is you must find the right business partners. И последнее, третье, найти нужных, правильных You get бизнесов. the wrong franchisor, or you get the wrong franchisee, or you employ the wrong people, they will kill your business. Продающий не тот партнер, если покупающий франшизу не тот партнер, еще и работники не те, никакой франшизы. Right? Korea also believe in 天时地利人和. Yes, exactly. Yes. So it's a very Confucian teaching, but it's very practical. So you must do it at the right time, at the right place, and you have the right people. Время, место и люди. Вот с этим он заканчивает. Okay, I know my time is up, so I just showed you. Время закончилось. Just quickly, 2 minutes. Хочу показать одну вещь. I'll skip Malaysia and other things. Сейчас мы и Малайзию, и многие другие Indonesia, страны, Philippines, Филиппины, Индонезию. Vietnam, they all have franchises now. У них всех уже. In fact, the franchisee of McDonald's in Vietnam is the Prime Minister's son-in-law. Зять премьер-министра во Вьетнаме занимается франшизой Макдональдса. I will skip all these jokes because no time. Это все, где он хотел бы пошутить, но у нас на шутки не осталось времени. Okay, I want to just show you one last slide. Вот последний слайд. That's my team and Okay, if you are interested, I wrote a book with some lawyers, and this is published by LexisNexis, which is. Я написал книгу в содружестве с юристами, она была опубликована.
USA's LexisNexis is a very big publisher. Вот этот издательский дом, Yeah. LexisNexis, So this book is about how to develop and manage a franchise business. как разрабатывать и как управлять франшизой. Okay, so thank you very much. Lovely to be here. Thank you.